I'm blessed to be speaking with Nabeel Masih. Um, he is a he went actually to prison for blasphemy charges and suffered physical as well as mental turmoil throughout his ordeal. And I wanted to hear his story. As you know, we've been going through this mini series of people in Pakistan who've been experiencing um, just great suffering at the hands of blasphemy charges. And before starting this interview, I got to speak to the translator who you're going to um, hear translating on behalf of Nabeel. And he was telling me that blasphemy laws are not only something that Christians suffer with in Pakistan, but Muslims as well. But because Christians make up such a small minority in Pakistan, more Christians are the ones who usually face blasphemy charges than Muslims, due to just being a smaller population in Pakistan. And I thought that was very interesting and important to note. Um, Now Nabeel was 16 at the time that this happened to him, so he was still a teenager. And in 2021, he was out on bail, and I believe still is, and is being helped by the same organization, BACA, that I've mentioned in the other two interviews as well. So, Nabeel, first of all, thank you for coming on the podcast to talk about your experience. ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ तो भी जरूर कुछ कहना थैंक यू वगैरह बोल कुछ भी Thank you, ma'am. he says thank you. So, Nabeel, can you tell me when you were 16, what happened that you ended up in prison for blasphemy charges? ਨਬੀਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ उर्दू च दसना ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ जी ਉਹੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ जी मैं ट्रांसलेट करांगा जी मैं 2000 2016 में मेरे मुझ पर ये जो ना केस बना था हाँ I was accused in 2016. फेसबुक पे जो है ना कि तस्वीर अपलोड हुई थी कोई A picture was uploaded on the Facebook. तो इसी वजह से मुझे जेल भेजा गया That was I was sent to the jail. What was the picture? Picture की सी खाने का बड़ी देर की हुई थी the Khana Kaaba. It was a picture where Khana Kaaba was desecrated. I'm sorry, explain that a little bit more. What does that mean? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ अच्छा it was actually an edited picture and it looked like some animal was sitting on it on the Khana Kaaba. So it looked like an animal was sitting on the Quran. Is that what you're saying? कुरान तेरा ख्याल है कि तेरा कहने का मतलब है कुरान पे बैठा सी नहीं हाँ खाना काबा no on the roof of Khana Kaaba. It was not on the Quran but it was on the roof of the Khana Kaaba. And what is the Hanagaba that you're talking about? Is that a sacred building or? Yes, it's a Daniel. It's a sacred building of Oh, Muslims. okay. Yes, And then, Nabil, why did you post the picture? नबील तू पिक्चर का तो पोस्ट की थी सी ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ हम्म ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ हम्म ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ I didn't know what it was. I didn't know what it was, and if it was wrong or right, I didn't know about it. Okay, so did you post the picture just because you thought it looked interesting or? क्या तेनू तू इसलिए पुट की थी सी कि पिक्चर इंटरेस्टेड सी
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇ, हाँ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ I ਐਵੇਂ ਇੱਕ I ਫਨੀ ਪਿਕਚਰ I ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ। it was to me it was just a funny picture. I didn't know what it was. Okay, I see. So you thought it was funny, and so you just posted it on your social media. हाँ और तेनू फनी महसूस हुई और तू सोशल मीडिया ते हाँ पुट कर देती। हाँ जी। हाँ यस। Yes, okay. So then, how soon after you posted it were you arrested? किन्नी देर बाद उन्होंने पोस्ट करन दे किन्नी देर बाद तेनू अरेस्ट कर लिया गया? तकरीबन 12 घंटे बाद अगले दिन, यानी कि हम्म रात 11 बजे मैं हुई है मेरे को, हम्म ते अगले दिन 12 बजे के करीब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा on night 11 p.m. It happened and I was arrested next day 12 a.m. afternoon 12 p.m. afternoon within 12 hours I was arrested. Wow. And Nabil, were you surprised at that? Like, were you expecting that to happen, or was that very surprising? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤਜਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ I ਕੀਤਾ ਗਿਆ। didn't expected anything like that. I didn't even know why I was arrested. It was 2 or 3 hours later, after I was arrested, that I got to know why I have been arrested. I didn't expect it. I didn't know. So, Nabil, you must have been frightened, I would think. Like, were you just taken away from your home and there was just no explanation or anything? Sorry, Daniel, say it again. Oh, I was just saying you must have been frightened. It was just they came in, they took you away without saying anything, and I'm guessing you were just, that must have been quite frightening and scary. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ I was ਕਿ I was ਮੈਂ so ਪਹਿਲੀ much ਦਫਾ scared. ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ It was the ਪੁਲਿਸ first time ਵਗੈਰਾ। that I have been into such an experience, the police experience. Hmm. हाँ So बढ़िया। after, so when you found out, when you got to the prison, Nabil, what happened? Like, were you interrogated or were you just put in a cell and that was it? हाँ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੈੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਾ। ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। I was interrogated and I was beaten also. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਚਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। They have been forcing me to admit that I uploaded that picture and I edited that picture. I was the one who edited that picture and I uploaded it. Mm. Which wasn't true because you had just posted something you saw, right? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜਸਟ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। It came to me through some other source. ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ Yeah. ਕੋਈ From somebody from India sent it to on my wall. Yeah. And did you confess to it just to stop the pain, or was it more of you kept denying it, but they didn't believe you? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਸ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। Oh, yes. I told them that I haven't done it. But if you say, please don't beat me more. So they beat you more if you say that. And मतलब तेरे उन्होंने काफी मारे। Yes. Yes, okay. So eventually you confessed to stop the beating.
अच्छा, फिर तू एतराफ कर लिया सिर्फ मार तो बचन ने। हाँ जी। यस। Yeah. So, what was after you confessed, you were sent to a prison cell, a solitary prison cell? अच्छा, कन्फेशन करो तो कन्फेस कर रहे हो, तुम जेल भेज देता। हाँ जी, वो उस दिन ही मैंने जेल भेज दिया गया। I was sent to the jail on the same day. Yeah. And Nabil, what was the jail like when you like what was your prison experience like? तेरा जेल दा एक्सपीरियंस कैसा सी, जेल की हो जी सी? बहुत बुरा एक्सपीरियंस ही। It was it was a terrible experience. क्योंकि बाकी कैदियों नालों ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ I have been put separately from other prisoners. ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। They didn't allow me to, get out of my cell. They always contained me in it. And did you have to go to the bathroom in your cell too? Like, was there a way to go to the bathroom? तेने इजाजत सी कि तू अपने बाथरूम जा सके अपने सेल से? ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਸੈਲ ਦੇ। Yes, washroom was inside the cell. Okay. And then did you have a bed of any kind? हाँ, तेरे को तो सेल इस बेड है ऐसी? ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਵਾਰ। No, I didn't had any bed. I was just given a sheet, a blanket, just to, cover the ground and sleep on it. Yeah. So Nabil, what was your first night like sleeping there? Was it hard for you? Were you scared? Like what were you thinking as you were there on your mat in the nighttime? ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ कैसा ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ कैसा ਤਜਰਬਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। I was so much scared. I didn't even know. I was afraid. I didn't know even if my parents know what has happened to them, if they are safe or not. Uh, I wasn't sure if my family know where I was. Hmm. And were you able to ask the prison guards any questions or did they not answer them? तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। Only the Christian guards, or the Christian guard as ਹਾਂਜੀ। only the Christian guards would spoke to me comfortably or easily. Otherwise, the Muslim guards and other people, they didn't even like to speak to me. Hmm. And you said, were you fed food at all, Nabil? ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। Yes, I was given food. And what kind of food was it? Was it just ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। The quality of the food or the taste of the food was like I had to eat it, but I actually didn't like it. right? So Nabil, how long? You were in prison for 5 years, right? तो जेल 5 साल ही रहे? जी। Yes. Yeah. Did you ever think you were gonna get out? ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। Not only I, but my family also had lost their hope. But I kept on praying and believed that someday I will go out. Yeah.
So, Nabeel, how was that, being in jail for something so small, as posting a picture or reposting a picture you had seen that was funny? Um, how was your faith while you were in prison? Like, did you feel angry at God? How did you, how did you feel about God during that time that you were in prison? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਫਨੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। I never got angry on God. I thought that it's just a temptation or uh, I am punished for a sin that I have committed. Hmm. So you thought you were there because God was punishing you. So ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ Yes. Do you still think that's the reason you were there? ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਾਂ। Yes, I still feels that maybe I had committed some wrong, or I have committed something bad, which has caused me to have such a life or such life circumstances. So, and that wouldn't make you, that wouldn't have make you upset with God. You just thought you deserved it, and so it didn't, um, it almost, for the translator here, I'm trying to think of how to word my question so that Nabeel understands what I'm saying. Um, so if you're feeling that God was punishing you while you were there, you must have felt like not comforted, no comfort, because if God was angry at you and then the guards were angry at you, and obviously you were put in prison because officials were angry at you must have felt very alone. ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੰਝ ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਨਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। Yes, I felt so much alone. I had been confined in a cell where they normally put the prisoners of capital sentence. Hmm. I really felt so much alone there, where nobody is allowed to meet anyone. So, Nabil, what did your prayers sound like when you were in prison? Like, what did you pray? ਤੂੰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। he said, I pray to God, if I have committed anything bad, forgive me, or if you are tempting me, help me to come upon that temptation and help me get out of it as soon as possible so I may reunite with my family. Yeah. So now
Nabeel, I know, is on bail. What does that mean exactly? Does that mean that you still have a trial that you need to go to? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਲ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Yes, I'm on a trial and I have to go to face it. And is this trial soon or is it far away, the date? ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? 14-15 ਦਿਨ ਦੀ ਬਸ। It's just a week or 2 weeks just. Okay. How do you feel about that? Like, is there a good chance that you will be um completely released, or do you think you may have to go back to prison? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। I'm afraid I might be sent to jail again. Hmm. And for the translator, I'm guessing that Baka is assisting Nabil with his representation. Yes, Baka is representing him in the trial court. Yeah. So Nabil, I know that you formed lymphomas, right? Because of your time in prison. Yes, Daniel, can you say it again? Oh, you said earlier that Nabil actually experienced lipomas from being in Yes, prison. yes. Prison 'ਚ ਤੈਨੂੰ lipomas ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। Yes. How many? He said 20? ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 20 ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ। There were so many. Yeah, how did that happen? Was it from the environment? Was it from beatings? How did you develop the lipomas? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਨ? এনवायरमेंट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਮ, ਚਰਬੀ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਮ ਗਈ। No, it was because of the environment, because I wasn't allowed to go out or walk or do any hard work. Therefore, I have to be in the same cell. So the fat just accumulated on some places on my skin and grew into lipomas. So, Nabil, were you allowed to wash at all? Like take a bath or no? ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹਾ ਨੂੰ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ। Yes. Yeah? Was it how often? Yes. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। In the summer, it was daily, but in the winter, it was after a day or two. Okay. And in your cell, Nabil, were there any animals like rodents or rats, or was it a clean cell? ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਨ? ਜੀ Yes, there were. ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। In the washroom. In the washroom, there were rats. ਚੂਹੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। Yes, rats. Yeah. ਕਾਕਰੋਚ So, ਵਗੈਰਾ। Rats and cockroach. yeah. What did you do to, like, did they come up to you and, like, or did you just kind of avoid them? Like, do they crawl on you or anything? Or, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। I would put the bathtub on the washroom toilet hole so they don't come out. oh, they would come out of the toilet? Yes.
Oh, wow. So then how did you go to the bathroom? फिर बाथरूम किवें जांदा हुंदा सी? ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋੜ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। I would throw extra water into the washroom, and when they would run away due to extra water, abundance of water, then I after that I would use the washroom. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ Okay, so just so I understand, so in the washroom, there were a lot of rats, and the rats would Yes, actually come out of the toilet too. But what you would yes. do is you would get a bunch of extra water and you would splash it in the toilet or on the ground so that they would run away. ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। In the toilet. Wow. Wow. So, Nabil, I mean, you're still in the turmoil of this, obviously. This is not over for you. Um, हाले तेरे लिए you know, खत्म नहीं हुई what गल, तो what मतलब are तो मुश्किल। what are your emotional and mental feelings? Like, are you anxious? Are you depressed? How are you coping with the unknown here of what's going to happen? अच्छा, तेरी इमोशनल स्टेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ मतलब तू कैसा फील करना है, क्योंकि तू हाले स्टिल उसे मुश्किल चो गुजर रहे हैं। क्या तेन डिप्रेशन रहंदा है, एंशियस रहना है, क्योंकि तेनू नहीं पता कि अगे की होना है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰ ਰਹਿਣਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ I ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। I remain depressed, and sometime I can't even sleep when when I have thoughts. I can't sleep at night. So, can you not sleep because of nightmares or? तो रात ਨੂੰ इसलिए नहीं ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ख्वाब ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। Thoughts like on the next hearing, the complainant might not hurt me, or I might not be arrested. Thoughts like these keep haunting me. Yeah. Have you been able to see your family? इसके बच्चे आगे होंगे नहीं। Yes, sometimes they visit me here. Is that a comfort at all? अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। Yes, so much comfort. Yeah. Well, listeners, the interview was cut short. I'm not quite sure why. I mean, I know the connection can be hard in Pakistan to America. Obviously, any sort of international call, Zoom-wise, is easy to be cut off, and I was not able to get back in touch with them when the interview ended. So, the last question I was going to ask Nabeel was how we could pray for him, um, especially those who are Christians. And I think just hearing his story, um, just the mental anguish he's in at this time, as well as the fact that he still has a trial date coming up and his future is still unknown as to whether he will go back to prison or not. And I think that in of itself speaks to what we can be praying for. And also, again, this is a reality in Pakistan that many people do face blasphemy laws. And again, I want to reiterate here that, as the translator told me before we started the interview, this does happen to both Muslims and Christians, but because Christians are a minority in Pakistan, there are more Christians than Muslims that you're going to see facing blasphemy charges, which is why the three interviews that are being posted today are of believers that are specifically through this organization, Baka, which seeks to support Christian individuals facing blasphemy charges and help them and their families. So, again, I hope you were blessed by this series. It's sad, it's hard to hear, um, but I was blessed to be able to be connected with the translator who was able to go to each of these individuals and speak on their behalf. And
the point of this podcast is for us to um, learn more about the world, learn more about individuals. And as you look throughout the podcast, there are so many different individuals from different backgrounds, faiths, experiences. And I think it's so important that we are given the opportunity to see all of these things and listen to these stories and from them draw our own conclusions on the world and just get to know more about the suffering of other individuals. And hopefully that will grow empathy in us as we face people in our own sphere that suffer, as well as give validity to our own suffering in many ways. So, I hope again that this was an encouragement to you, but at the same time, in a sobering way, bringing to light some of the persecutions that are happening in other countries. So again, thank you for listening to Lament of Hope podcast. Huge help is this if you subscribe to the podcast. That's the best way to support this podcast to get more views, to allow for more interviews, and to just continue to spread the word about this podcast. If you enjoyed an episode, please share it on your social media. Tag the podcast, or if you really liked it, just comment on the video below. Let people know that it affected you in some way. And so, anyway, I'm so grateful to those of you who have been constant with me on this journey, and I'm so excited for the people to come. So, thank you again for listening to Lament of Hope podcast.